īkṣeta vibhramam idaṁ manaso vilāsaṁ dṛṣṭaṁ vinaṣṭam ati-lolam alāta-cakram ekam urudheva vibhāti māyā svapnas tridhā guṇa-visarga-kṛto vikalpaḥ. Translation: one should see that the material world is a distinct illusion appearing in the mind, because material objects have an extremely flickering existence and are here today and gone tomorrow. They can be compared to the streaking red line created by a whirling fiery stick. This spirit soul by nature exists in the single state of pure consciousness. However, in this world he appears to be in many different forms and stages of existence. The modes of nature divide the soul's consciousness into normal wakefulness, dreaming, and dreamless sleep. All such varieties of perception, however, are actually māyā and exist only like a dream. The Lord now describes an additional process for transcending the illusory interaction of the material mind and material sense objects. Vilāsam means jumping or dancing, and thus manaso here indicates that the material mind is jumping superficially from one conception of life to another. Our original consciousness, however, is one, vijñānam, ekam. Therefore, one should carefully study the flickering, future day gone tomorrow nature of the material mind and detach oneself from the illusory variety of māyā. So the topic has been consciousness in these three states. நமது தலைப்பாவது 3 குணங்களில் எந்த வகையான உணர்வுகள் இருக்கின்றன என்பதாகும். But previously it was described by logical process. We understand that we are different from those states. இதற்கு முன்பு தர்க்கவாதங்களின் மூலமாக நம் இந்த 3 உணர்வுகளிலிருந்து வேறுபட்டவர்கள் என்று விளக்கப்பட்டது. And thus we can begin to separate ourselves from all these states of consciousness. இவ்வாறாக இந்த வேறு வகையான உணர்வுகளிலிருந்து நம்மை நாம் பிரித்துக் கொள்ள முடியும். And consequently we can separate ourselves from the workings of the mind. அதே போலவே மனத்தின் செயல்பாடுகளிலிருந்தும் நம்மை நாம் பிரித்து அறிந்து கொள்ள முடியும். So as well we can see that they are all temporary. இவை அனைத்தும் தற்காலிகமானவை என்பதையும் நாம் உணர முடியும். Thoughts arise in the mind and they disappear. எண்ணங்கள் மனத்தில் உண்டாகி மறைந்து போகின்றன. And they also change. அவை மாறவும் செய்கின்றன. So in one period of life you may be interested in one object, in another period of life you don't like that object anymore and you got another interest. வாழ்க்கையின் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு விஷயத்தின் மேல் நாம் ஈடுபாடு கொள்கிறோம். அதே சில வேறு காலகட்டத்தில் நாம் அதன் ஈடுபாட்டை மறந்து போகிறோம். And sometimes the interest may not even last that long. It may last a few weeks even. நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆர்வம் சில சமயம் சில நாட்கள் சில வாரங்கள் மட்டுமே நிலைக்கின்றன. And thus we see that all of these temporary states are rather meaningless. இவ்வாறு இந்த வகையான தற்காலிகமான மனோபாவங்கள் அனைத்தும் அர்த்தமற்றவை என்பதை நாம் உணர வேண்டும். And thus at the end this verse it says it is all like a dream. இறுதியில் இந்த ஸ்லோகம் கூறுகிறது இவை அனைத்தும் ஒரு கனவு போன்றவையே ஆகும். So of course the dream state is illusory. ஆனால் நாம் அறிய வேண்டும் கனவு என்பது உண்மையில் போலியானது. And the waking state is also in one sense illusory. விழிப்பு நிலையும் கூட ஒரு வகையில் பார்ப்போமானால் அதுவும் போலியானதே ஆகும். It's illusory because it's something different from what we think it is. அது ஏன் போலியானது என்று கூறுகிறோம் என்றால் அதை நாம் எவ்விதமாக அறிகிறோமோ அது அதிலிருந்து மாறுபட்டதாக இருக்கிறது. We think that a certain object will give me great happiness. நாம் ஒரு பொருளானது எனக்கு அதிகமான மகிழ்ச்சியை தரும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம். But later we will realize that we're not really happy with that object. பிற்பாடு அந்த பொருளினால் உண்மையில் நாம் எந்த ஆனந்தத்தையும் அடையவில்லை என்பதை உணர்கிறோம். So that is the illusion. இதுதான் நமது போலியான எண்ணங்களாகும். When we say that the world is like a dream, we do not mean that the world is completely false.
எனவே இந்த உலகம் கனவு போன்றது என்று நாம் கூறும்பொழுது இது பொய்யானது என்று பொருள் கொள்ளக்கூடாது. Objects made of matter exist. ஜடத்தால் ஆன பொருட்கள் இருக்கின்றன. Our bodies exist. நமது உடல் இருக்கிறது. Our perception of objects is real. நாம் பொருள்களை உணர்வதும் நிஜமானதே ஆகும். So, and of course, the self, the atma is real. ஆனால் நம்முடைய ஆத்மா நாம் என்பது அது உன்னதமானது, உயர்ந்தது. So, how do we know this? இதை எவ்வாறு உணர்ந்து கொள்வது? We can say, well, the dream state is unreal because I wake up and I say, well, I was just sleeping. கனவு பொய்யானது என்பதை என்னால் உணர முடிகிறது. ஏனென்றால் சிறிது நேரம் நான் உறங்குகிறேன், பிறகு முழித்துக் கொண்ட பிறகு அது கனவு என்பதை அறிகிறேன். What about the waking state? Is this also just an illusion and we wake up and say, oh, it was all false? ஆனால் விழிப்பு நிலையும் அவ்வாறு பொய்யானது என்று எவ்வாறு சொல்ல முடியும்? நாம் அதிலிருந்து விழித்துக் கொண்டு இது அனைத்தும் பொய் என்று சொல்வதில்லையே. So this is the claim of the impersonalists. இதைத்தான் அருவவாதிகள் அவர்களுடைய வாதமாக வைக்கிறார்கள். The Mayavadis say, yes, it is all Maya. மாயாவாதிகள் இவை அனைத்தும் மாயை என்று கூறுகிறார்கள். Even material world is Maya. பௌதிக உலகமே மாயை என்று கூறுகிறார்கள். It doesn't really exist. இது உண்மையில் இருப்பில் இல்லை. So all the objects do not exist, our bodies do not exist, and our desires to get objects in this world, nothing exists. பொருட்கள் இல்லை, நம்முடைய ஆசைகளும் தற்கால அவையும் பொய்யானவை என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். And even the jiva doesn't exist. ஜீவாத்மா கூட இல்லை என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள். So this is that concept of everything is illusory. இதுதான் அனைத்தும் மாயை என்பதன் கோட்பாடாகும். So if we say the dream is illusory, then we could also say the waking state is, and everything in the waking state, all the objects are like a dream, unreal. நாம் கூறுகிறோம், எவ்வாறு கனவு பொய்யானதோ அதே போல விழிப்பு நிலையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களும் தற்காலிகமானவையாக இருப்பதால் அவையும் கனவு போன்றவை என்று கூறுகிறோம். However, we don't have a common evidence that we wake up from our waking state and enter into another state. Where is we don't get that experience every day. ஆனாலும் நமக்கு இந்த விழிப்பு நிலையிலிருந்து மீண்டும் விழித்து வேறொரு நிலையை அடைவதான அனுபவம் நமக்கு அன்றாட வாழ்க்கையில் இல்லை. So the way we understand is by scripture. எனவே இதை அறிந்து கொள்வதற்கான வழி சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையே ஆகும். But then in scripture we have both versions. ஆனால் சாஸ்திரங்களில் இரண்டு தரப்பு வாதங்களும் தரப்படுகின்றன. Yes, everything is illusion like a dream. ஆம், அனைத்தும் கனவை போல பொய்யானவைதான் என்றும் கூறப்படுகிறது. We'll see statements like that in Srimad Bhagavatam. இதை போன்ற வாக்கியங்கள் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் நாம் காண்கிறோம். And we'll see statements like that in the Upanishads. அது போன்ற வாக்கியங்கள் உபனிஷத்துகளிலும் அமைந்திருக்கின்றன. So in that sense, people will say, yes, the Mayavad philosophy is true because scripture supports it. இதை கொண்டு மக்கள் மாயாவாத வாதம் உண்மையானதுதான், ஏனென்றால் சாஸ்திரங்கள் அதை ஆதரிக்கின்றன என்று கூறுகிறார்கள். But if we look at the same scriptures that claim the illusory world, then we will also see opposite statements. ஆனால் நாம் இந்த மாயை என்று வாதிக்கக்கூடிய சாஸ்திரங்களை ஆழ்ந்து நோக்குவோமானால் அதற்கு எதிர்மறையான பதங்களையும் வாக்கியங்களையும் அவை கொண்டிருக்கின்றன. So we'll find such statements in the Vedas, we'll find such statements in the Upanishads and in the scriptures like Bhagavatam. இத்தகைய வாக்கியங்கள் வேதங்களிலும் உபனிஷத்துகளிலும் பாகவதம் போன்ற புராணங்களிலும் நாம் காண்கிறோம். The world is real, the jiva is real. இந்த உலகம் நிஜமானது, ஜீவாத்மா நிஜமானது. The Supreme Lord with his form is real. வடிவத்தை கொண்ட பரமபுருஷ பகவான் நிஜமானவர். So all of this is also stated in the scriptures. இவை அனைத்தும் கூட சாஸ்திரங்களில் இருக்கின்றன. It is only by establishing these real items that we can establish the process of bhakti. இந்த உண்மையான விஷயங்களை ஸ்தாபிப்பதன் மூலமாகத்தான் நாம் பக்தியின் அடிப்படையை நிர்மாணிக்க முடியும். If the jiva doesn't exist, if the Supreme Lord with his form doesn't exist, then there's no bhakti. ஜீவாத்மா இல்லை, வடிவத்தை கொண்ட பரமபுருஷ பகவான் இல்லை என்று நாம் கூறுவோமானால் பக்தியும் இல்லை. So the Vaishnavas make great endeavor to show how the scriptures show the reality of the jiva, reality of this world, reality of the form of the Lord. எனவே வைஷ்ணவர்கள்
பெரும் முயற்சியை செய்து இந்த சாஸ்திரங்கள் பகவானை நிஜமானவராகவும் ஆத்மாவை நிஜமானதாகவும் அவர்களுடைய பக்தி பாதை நிஜமானதாகவும் நமக்கு தெரிவிக்க முயற்சி செய்கிறார்கள். So this is the first step for the jiva who reads scripture. இதுதான் சாஸ்திரங்களை படிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாவின் முதல் படியாகும். And this aspect of the scripture is called sambandha jnana. இந்த சாஸ்திரங்களின் இந்த அறிவானது சம்பந்த ஞானம் என்று கூறப்படுகிறது. And it is very necessary to know this in order to practice bhakti. பக்தியை பயிற்சி செய்வதற்கு இந்த அறிவு இன்றியமையாதது. If we think everything is one and jiva doesn't exist, then we cannot do bhakti. ஜீவாத்மா என்பது இல்லை, எதுவும் இல்லை என்று நாம் கூறுவோமானால் பக்தி செய்வதற்கு வாய்ப்பில்லை. Rather we commit offense. மாறாக நாம் அபராதங்களை செய்வோம். So there is no chance of progressing in bhakti. அப்பொழுது பக்தியில் முன்னேறுவதற்கும் வாய்ப்பே இல்லாமல் போகும். So therefore it is necessary that we do have some basic knowledge. எனவே நாம் அடிப்படையான ஞானங்களை கொண்டிருப்பது அவசியம். Based on that knowledge, and then we can go about the practice of bhakti. அந்த அறிவின் அடிப்படையில் நாம் பக்தியில் செயல்பாடுகளை ஆரம்பிக்க முடியும். So why do we have these statements here that everything is a dream? அப்படி என்றால் அனைத்தும் கனவு எனக்கூடிய இந்த வாக்கியங்கள் ஏன் சாஸ்திரங்களில் இருக்கின்றன? So these statements are here to show that everything in our material consciousness is transitory. இது எதற்காக இருக்கிறது என்றால் நம்முடைய பௌதிக வாழ்க்கையில் நம்முடைய அனுபவங்கள் அனைத்தும் தற்காலிகமானவை என்பது நமக்கு உணர்த்துவதற்காகவே. They appear and they disappear. அவை தோன்றி மறைகின்றன. And therefore they're not of much value. எனவே அவற்றிற்கு பயன் அதிகம் இல்லை. So all the images of the mind, all the objects that we have are temporary. எனவே மனத்தின் போக்குகளும் இருக்கக்கூடிய பௌதிக பொருள்களும் அனைத்தும் தற்காலிகமானவை. And if we're looking for eternal happiness, then we should not seek out these objects. நாம் நிரந்தர ஆனந்தத்தை தேடுவோமானால் இந்த பொருட்களின் தேட்டத்தில் நாம் ஈடுபடக்கூடாது. So that is the understanding we should get from this explanation of the three states of consciousness. இந்த மூன்று உணர்வுகளின் விளக்கங்களை படிப்பதன் மூலமாக நாம் இந்த தீர்மானத்திற்கே வர வேண்டும். Of course, this is related to the question of how to control the mind. இது அனைத்தும் மனத்தை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்பதுடன் தொடர்புள்ள விஷயங்களாகும். So by analysis of our conditions of three states, we can understand we are different from these three states. இந்த மூன்று வகையான உணர்வு நிலைகளை ஆராய்ந்து அறிவதன் மூலமாக நாம் இந்த மூன்றிலிருந்தும் மாறுபட்ட இருப்பு உள்ளவர்கள் என்பதை நாம் அறியலாம். And we can also understand that everything that manifests in these three states is temporary. மேலும் இந்த மூன்று உணர்வு நிலைகளிலும் வெளிப்படக்கூடிய பொருள்களும் கூட தற்காலிகமானவையே என்பதை நாம் உணரலாம். And therefore we should give up attachment to all the perceptions that arise in the three states. இவ்வாறு இந்த மூன்று உணர்வு நிலைகளில் உண்டாகக்கூடிய அறிவுகள் அனைத்தையும் நாம் தற்காலிகமானவை என்று நிராகரிக்க முடியும். So that much value is there in this type of analysis. இத்தகைய ஆராய்ச்சிகளின் மூலமாக இந்த பயன் நமக்கு விளைகிறது. And based on this, then we establish the reality of the atma. இதன் ஆதாரத்தின் மூலமாக நாம் ஆத்மாவின் உண்மை தன்மையை நாம் நிலைநாட்ட முடியும். But that of course is not complete knowledge also. ஆனால் அதுவும் கூட முழுமையான அறிவு என்று கூற முடியாது. We have to establish the atma is different from the body. We also have to establish the position of the Supreme Lord. நாம் ஆத்மாவை சரீரத்திலிருந்து வேறுபடுத்தி அறிய வேண்டும். மேலும் பரமபுருஷ பகவான் ஒருவர் இருக்கிறார் என்பதையும் நாம் உணர வேண்டும். So to just to go part way and recognize atma is not sufficient knowledge. It's not complete knowledge. எனவேதான் இந்த வழியின் மூலமாக ஆத்மாவின் இருப்பை மட்டும் அறிவது பூர்ணமான முழுமையான அறிவு அல்ல என்று நாம் கூறலாம். So we have to accept full knowledge in order to get best results. எனவே முழுமையான அறிவை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் மட்டுமே உயர்ந்த பயனை நாம் அடைய முடியும். So therefore we cannot get partial knowledge and read scriptures partially. We have to read the whole work. எனவே சாஸ்திரங்களை அரைகுறையாக படித்து அரைகுறை ஞானத்தை அறிவது நமக்கு பயனில்லை. நாம் முழுவதையும் படித்து முழுமையான ஞானத்தை பெற வேண்டும். So we can progress from one stage to the next. ஒரு நிலையிலிருந்து அடுத்த நிலைக்கு நாம் முன்னேறி செல்ல வேண்டும். So we can progress to the level
where we make endeavors to understand we are on the body. அப்பொழுது நாம் இந்த ஆத்மா, நாம் இந்த உடல் அல்ல என்ற உணர்வு நிலைக்கு அடையலாம். But we should strive beyond that and also try to understand the Supreme Lord is there, separate from the body also. நாம் அதனோடு நின்று விடாமல் அதற்கு மேலும் ஆராய்ச்சி செய்து பரமபுருஷ பகவான் ஒருவர் இருக்கிறார், அவரும் இந்த உடலிலிருந்து மாறுபட்ட ஆத்மாவிலிருந்து மாறுபட்டவர் என்பதை நாம் உணர வேண்டும். So we should not limit our knowledge. எனவே நமது அறிவை ஒரு வரையறைக்குள் நிறுத்திவிடக்கூடாது. If we get complete knowledge, then we can practice the process of bhakti properly. முழு அறிவை பெறுவதன் மூலமாக நாம் பக்தி பாதையை திறம்பட சாதிக்க முடியும். As I previously mentioned, to go into all the details of consciousness, etc., ultimately is not so important for the devotee. ஏற்கனவே கூறியபடி இந்த வேறு வேறு வகையான உணர்வு நிலைகளை பற்றிய ஆராய்ச்சியானது பக்தருக்கு மிகவும் அவசியமானது அல்ல. It is quite necessary for a person who's following the path of jnana. ஆனால் இவை அனைத்தும் ஞான மார்க்கத்தை பின்பற்றுபவருக்கு அவசியமான அறிவுகளாகிறது. They need conviction in the process they are following. Maharaj, they need some conviction in the process they are following. அவர்கள் பின்பற்றக்கூடிய அந்த ஞான மார்க்கத்தில் அவர்களுடைய விசுவாசத்தை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக இந்த அறிவுகள் தேவைப்படுகின்றன. Intellectual facts so that they can follow their process. இந்த புத்திபூர்வமான விஷயங்களை அறிவதன் மூலமாக அவர்கள் தங்கள் பாதையை தொடர்வதற்கு உதவுகிறது. However, once we've accepted the position of the Supreme Lord and the jiva, then we are free to practice bhakti. ஆனால் பரமபுருஷ பகவானையும் ஜீவாத்மாவையும் உணர்ந்து கொண்ட பிறகு நாம் பக்தி பாதையை பயில்வதற்கு ஏதுவாகிறது. So even though we don't go through this whole process of intellectual analysis of the three states and to understand we're separate from the body, if we have faith in the existence of the Supreme Lord in His true form, then we are qualified to start the process of bhakti. எனவே இந்த புத்திபூர்வமான ஆராய்ச்சியின் மூலமாக நாம் இந்த மூன்று உணர்வுகளை அறிந்து கொண்டு நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா என்பதை அறிவது பக்தி பாதையில் செல்பவருக்கு அவசியம் இல்லாமல் போகிறது. ஏனென்றால் அவர் பரமபுருஷ பகவானையும் ஜீவாத்மாவையும் உணர்ந்து கொண்டு அவருடைய சேவைகளில் ஈடுபடுகிறார். Whatever knowledge or jnana is necessary for the devotee will also automatically appear. பக்தருக்கு தேவையான அறிவு தானாகவே அவருக்கு உண்டாகும். And whatever detachment is necessary will appear. அவருக்கு தேவையான வைராக்கியமும் கூட தானாகவே உண்டாகும். Whatever control of the mind is necessary will appear also. மனத்தின் மேலான கட்டுப்பாடு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அதுவும் தானாகவே உண்டாகும். And as one becomes more attached to Krishna, then these things will manifest more. நாம் எந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணரிடம் மேலும் மேலும் பற்றுதலை வளர்க்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு இந்த குணங்கள் நம்மிடம் தோன்றுகின்றன. But these are not the goal of bhakti. ஆனால் இவை அனைத்தும் பக்தியின் நோக்கங்கள் அல்ல. The goal of bhakti is simply to serve the Lord. பக்தியின் நோக்கமோ பகவானுக்கு சேவை மட்டும் செய்வதே ஆகும். And the impetus, what is the impetus for that? அதற்கான தூண்டுதல் என்ன? The impetus is that when we start with faith, we have an attraction for the Lord. நாம் விசுவாசத்துடன் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நாம் பகவானிடம் ஒரு கவர்ச்சியை வளர்த்துக் கொள்கிறோம். The more attraction we have for the Lord, the more we are inspired to serve the Lord. பகவானிடம் நமக்கு எந்த அளவு கவர்ச்சி இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு பகவானுக்கு சேவை செய்யும் ஆர்வம் நமக்கு உண்டாகிறது. So the impetus for bhakti increases as we progress. எனவே நாம் முன்னேற முன்னேற பக்தி செய்வதற்கான தூண்டுதலும் நமக்கு அதிகரிக்கிறது. It is all based on attraction to the Lord. இவை அனைத்தும் பகவானிடம் நமக்கு உண்டாகும் கவர்ச்சியின் அடிப்படையில் அமைந்திருக்கின்றன. And therefore we do not need the stimulus of knowledge like this knowledge of the three states of consciousness, etc. எனவே நமக்கு இந்த மூன்று உணர்வுகளை அறிந்து கொள்வது இதை போன்ற தூண்டுதல்கள் நமக்கு அவசியப்படுவதில்லை. We accept what is stated in scripture. நாம் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்டதை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்கிறோம். And based on that we perform our service. அந்த அடிப்படையில் நமது சேவைகளை தொடர்கிறோம். Of course we have another inspiration from the scripture. சாஸ்திரங்களிலிருந்து நமக்கு இன்னொரு தூண்டுதலும் கிடைக்கிறது.
instead of being inspired by logical explanations of why we're not in the body and we're the soul, we have a stimulus from a description of the form, qualities, and activities of the Lord. நான் இந்த சரீரம் அல்ல ஆத்மா இதை போன்ற தர்க்கவாதங்களின் மூலமாக அறிந்து கொள்ளும் அந்த அறிவின் மூலமாக வரும் தூண்டுதலுக்கு பதிலாக நாம் பகவானுடைய வடிவம், ரூபம், குணம், லீலைகள் இவற்றின் மூலமாக நாம் தூண்டுதலை பெறுகிறோம். So that in that sense, the scripture is continually necessary for the devotee. இவ்விதமாக பக்தருக்கு எந்த காலத்திலும் சாஸ்திரங்களின் துணை தேவைப்படுகிறது. We use scripture to increase our attraction to Krishna. சாஸ்திரங்களை பயன்படுத்தி நாம் கிருஷ்ணரிடம் நமது பற்றுதலை வளர்க்கிறோம். So in that sense, we do have a dependence on the scripture. இவ்விதமாக நாம் சாஸ்திரங்களின் சார்பு அவற்றின் மேல் நாம் சார்ந்திருப்பது எப்பொழுதும் தொடர்கிறது. So we do not discard scripture, we do not discard the Vedic literatures, we use them properly. சாஸ்திரங்களை நாம் நிராகரிப்பதில்லை, வேதங்களை நாம் நிராகரிப்பதில்லை, ஆனால் அவற்றை சரியாக பயன்படுத்துகிறோம். Okay, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, Dhanavad Pranam Maharaj. Thank you so much Maharaj. It's an online question which is about this material world and its illusory aspects. Why this material world is described as temporary, illusion, and full of difficulties? If it is so, why it is created in first place? இந்த உலகம் மாயை, தற்காலிகமானது, துன்பங்கள் நிறைந்தது என்று கூறப்படுகிறது. அப்படி என்றால் ஏன் இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டது? Well, we cannot fully understand the material world on our own. We have to go to scriptures. நாம் இந்த உலகத்தை நமது சொந்த ஆராய்ச்சியினால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. நாம் சாஸ்திரங்களின் துணையை நாட வேண்டும். At the same time, we can experience something of these qualities ourselves. அதே சமயம் இந்த வேறு குணங்களை நாமும் அனுபவித்து உணரலாம். But it may also take some experience to understand this. ஆனால் இதை புரிந்து கொள்வதற்கு சில அனுபவங்கள் நமக்கு தேவைப்படுகின்றன. So often when people are young, they don't understand world is temporary, that all these pleasures are temporary. எனவே இளமை பருவத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இவையின் தற்காலிகமான தன்மையை உணர்ந்து கொள்வதில்லை. But when they're older, they're not much interested in those things. ஆனால் வயது முதிர்ச்சி அடையும் பொழுது இந்த சாதாரண விஷயங்களில் அவர்கள் ஆர்வம் குறைந்து போகிறது. So we gain by our experience some knowledge of this world, and one of those things is everything is temporary. இவ்வாறு இந்த உலக அனுபவத்தை பெறுவதன் மூலமாக அனைத்தும் தற்காலிகமானவை என்பதை நாம் உணர்கிறோம். Because it is temporary, then there must be some suffering. இது தற்காலிகமானது என்பதால் துன்பம் இருக்கத்தான் வேண்டும். The nature of the human being is to have eternal happiness. மனிதனுடைய இயற்கை என்னவென்றால் நிரந்தரமான ஆனந்தத்தை தேடுவதே ஆகும். Because of the temporary nature of all objects in this world, including our bodies, you could not get that eternal happiness from these objects. உலகில் உள்ள அனைத்தும் நம்முடைய சரீரம் உட்பட தற்காலிகமானது என்பதால் அந்த நிரந்தரமான ஆனந்தத்தை இந்த உலகிலிருந்து நாம் பெற முடிவதில்லை. And therefore we describe the world as a place of suffering. எனவே நாம் இந்த உலகத்தை துன்பங்கள் நிறைந்தது என்று விவரிக்கிறோம். Why would the Lord make a world that's full of suffering? பகவான் ஏன் இத்தகைய துன்பங்கள் நிறைந்த உலகை படைக்க வேண்டும்? We see that actually it's not all suffering. Relatively, there is some happiness. ஆனால் நாம் காண்கிறோம் இது முழுவதும் துன்பம் அல்ல, அதில் சிறிது இன்பமும் கலந்திருப்பதை நாம் காண்கிறோம். But of course, that happiness is also temporary. ஆனால் அந்த ஆனந்தமும் கூட தற்காலிகமானதே. So why does the Lord make a world where we have a mixed result? ஏன் இத்தகைய கலப்படமான ஒரு உலகத்தை பகவான் படைத்தார்? There's a mixed result because in the material world the jiva is not naturally situated. இந்த கலப்படமான விளைவுகளின் காரணம் என்ன என்றால் ஆத்மா தன்னுடைய இயற்கையான பாவத்தில் இந்த உலகத்தில் அமைந்திருக்கவில்லை. So we have the example of the fish out of water. இதற்கு உதாரணமாக நீரிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட மீனை நாம் கூறுகிறோம். When the fish is out of the water, you can give it all sorts of nice pleasures and drinks and food, etc. But the fish cannot be happy. நீருக்கு வெளியில் எடுத்த மீனுக்கு பல வகையான சுகங்களையும் உணவுகளையும் அனுபவங்களையும் நீங்கள் தரலாம், ஆனாலும் கூட அது சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது. The fish will only be happy in the water. அந்த மீன் நீருக்குள் மட்டுமே மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும். So the jiva in the material world is like the fish
out of water. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மா நீரிலிருந்து வெளியில் எடுக்கப்பட்ட மீனுக்கு ஒப்பாவான். And the jiva in the spiritual world is the fish in the water. ஆன்மீக உலகத்திலோ ஜீவாத்மா நீருக்குள் இருக்கும் மீனை ஒப்பான். So by nature the jiva is different from matter. எனவே இயற்கையிலேயே ஜீவாத்மா ஜடத்திலிருந்து வேறுபட்டவன். So it is impossible that he can be completely satisfied with matter. எனவே ஜடத்தின் மூலமாக அவன் முழு இன்பம் அடைவது என்பது இயலாத காரியம். So why doesn't the Lord make something that is very much like the jiva, not so different? என்றால் ஏன் பகவான் இத்தகைய உலகத்தை ஜீவாத்மாவை போன்ற ஆனால் மாறுபட்டதான இந்த உலகத்தை அவர் படைத்தார்? So the Lord does that. He has a spiritual world, and if you go to the spiritual world, then very nice. That world is not different from the jiva. It is very much like the jiva. It's all conscious. It's all spiritual. எனவே ஜீவாத்மாவிற்காக ஒரு ஆன்மீக உலகத்தை படைத்திருக்கிறார். அங்கு போகும்போது அது ஜீவாத்மாவையே ஒத்திருக்கிறது. அங்கு ஜீவாத்மா நிரந்தரமான ஆனந்தத்தை அடைந்து அனுபவிக்க முடிகிறது. So why does the Lord put the jivas in the material world? அப்படி என்றால் ஏன் ஜீவாத்மாக்களை இந்த பௌதிக உலகத்தில் பகவான் அனுப்புகிறார்? Not that the Lord wants it, the jiva wants it. ஆனால் அது பகவானுடைய இச்சை அல்ல, ஜீவாத்மாவின் இச்சையே ஆகும். He wants to enjoy separately from the Lord. அவன் பகவானிடமிருந்து பிரிந்து இன்பங்களை அனுபவிக்க விழைகிறான். Even if it is temporary. அது தற்காலிகமானதாக இருந்தாலும் கூட. Even if there is some suffering. அங்கு துன்பங்கள் இருந்தாலும் கூட. So for those jivas the Lord has this world. அத்தகைய ஜீவாத்மாக்களுக்காக பகவான் இந்த உலகை படைத்தார். Though it is filled with suffering, the Lord makes arrangements so that the jiva can get out of the material world. துன்பம் நிறைந்த உலகமாக இருந்தாலும் பகவான் சில ஏற்பாடுகளை செய்து ஜீவாத்மா இங்கிருந்து விடுதலை செய்வதற்கான வழியை அமைக்கிறார். So within the modes of nature we have sattva guna. இந்த மூன்று இயற்கையின் குணங்களுக்குள் சத்வகுணம் அமைந்திருக்கிறது. And through sattva guna you can get liberation. சத்வகுணத்தின் மூலமாக நாம் விடுதலை அடையலாம். So the Lord provides opportunity within this imperfect world to get out of the world also. இந்த முழுமையற்ற உலகத்திற்குள்ளும் பகவான் இதிலிருந்து விடுபடுவதற்கான வழிமுறைகளையும் நமக்காக அமைத்திருக்கிறார். The only difficulty is the jiva. He has to decide to get out. ஆனால் இது இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கடினம் என்னவென்றால் ஜீவாத்மா இங்கிருந்து விடுபட வேண்டும் என்ற ஆசையை உண்டாக்கி கொள்ள வேண்டும். Most jivas do not make that decision. ஆனால் அந்த தீர்மானத்தை முக்கால்வாசி ஜீவாத்மாக்கள் செய்வதில்லை. And therefore they're born again and again in the material world. எனவே அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பிறக்க நேரிடுகிறது. Thank you, Maharaj. That was interesting. From where did the jivas begin to learn to be independent of the Supreme Lord and enjoy themselves? பகவானிடமிருந்து பிரிந்திருந்து சுதந்திரமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் இச்சை ஜீவாத்மாவுக்கு எவ்வாறு உண்டாயிற்று? There's no answer because the conditioning of the jiva in the material world is anadi. இதற்கு பதில் இல்லை, ஏனென்றால் இந்த பௌதிக உலகத்தின் கட்டு எப்பொழுது ஏற்பட்டது என்பது நமக்கு தெரியாது. Thank you, Maharaj. The next question is again, this is also an online question. Can we understand that the jivas here do not have bhakti, but they have to cultivate using this material body to reach the spiritual world? Can we understand like that? பௌதிக உலகத்தில் உள்ள ஜீவாத்மாவுகளுக்கு பக்தி என்பது இல்லை, ஆனால் அவர்கள் அதை பயிற்சி செய்வதை அறிந்து கொண்டு அதன் மூலமாக ஆன்மீக உலகை அடைய வேண்டும். இது சரியான புரிதலா? So the seed of bhakti is planted when the jiva has faith. ஜீவாத்மாவுக்கு நம்பிக்கை உண்டாகும் பொழுது அந்த பக்தி எனும் விதை அவருக்குள் ஊன்றப்படுகிறது. So when the jiva has no faith, no bhakti. ஜீவாத்மாவுக்கு நம்பிக்கை இல்லை என்றால் பக்தியும் இல்லை. But when he has faith and he gets association of devotees, then he practices bhakti. அவனுக்கு பக்தி இருக்கும் பொழுது, பக்தர்களின் சங்கமம் கிடைக்கும் பொழுது அவன் பக்தி செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகிறான். So the devotee plants the seed of bhakti in the heart of a jiva. பக்தர் ஜீவாத்மாவின் இதயத்துக்குள் பக்தி என்னும் விதையை ஊன்றுகிறார். Before that there's no seed. அதற்கு முன்பு அவரிடம் விதை இல்லை. So without the mercy of devotees we cannot practice bhakti. எனவே பக்தரின் கருணை இல்லாமல் நாம் பக்தி பயிற்சி செய்ய இயலாது. However, we do have a propensity for bhakti. ஆனாலும் பக்தி செய்யக்கூடிய ஒரு மனோபாவம் நமக்குள் அமைந்திருக்கிறது. So the earth has a propensity for accepting seeds. எவ்வாறு பூமிக்கு விதைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் அபாவம் அமைந்திருக்கிறதோ அதை போன்று. But in some places you plant the seeds, they will not grow.
ஆனால் சில இடங்களில் விதைகளை விதைத்தால் அவை வளராது. But if you properly take out the rocks and put some fertilizer in or whatever and plow the field, then it becomes suitable. ஆனால் கற்களை நீக்கி வயல்களை உழுது அதில் உரங்களை இட்டு நீங்கள் விதைகளை நடும்போது அது வளர்கிறது. So there's some potential in the earth, but it never manifests properly unless it is cultivated in a certain way. எனவே பூமிக்குள் அந்த திறன் இயற்கையாக அமைந்திருக்கிறது, ஆனால் அதை சரியாக பண்படுத்தாவிட்டால் அது வெளிப்படுவதில்லை. So all jivas can take to the process of bhakti, but first they have to be cultivated and develop some faith. எனவே ஜீவாத்மாக்களுக்கும் பக்தி செய்யக்கூடிய திறன் அமைந்திருக்கிறது, ஆனால் அவர்கள் பயிற்சியின் மூலமாக அந்த திறமையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். Thank you, Maharaj. The next question is from our grace Sarojini Kalindi Mataji. What are the different ways in which we can increase our attraction to Krishna? கிருஷ்ணரிடம் உள்ள நமது கவர்ச்சியை வளர்த்துக் கொள்வதற்கான வேறு வேறு வழிமுறைகள் என்ன? Well, we have various processes of bhakti to engage the eye and the ear and the tongue and the voice and the hands and the feet. So that's our choice. நம்முடைய காதுகள், கண்கள், மூக்கு, வாய், பேசும் திறமை, கைகள், கால்கள் இவை அனைத்தையும் பயன்படுத்தி பக்தி செய்வதற்கு பல வகையான வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. அதற்குள் நாம் தேர்ந்தெடுக்கிறோம். Through these processes of bhakti, we advance in bhakti. That means we progress in bhakti. The bhakti increases. இந்த வேறு வேறு வழிமுறைகளை நாம் பயிற்சி செய்வதன் மூலமாக நம் பக்தி பாதையில் முன்னேறுகிறோம், நமக்குள் பக்தி வளர்கிறது. But we also have the chief process, chanting Krishna's name. ஆனால் இவற்றுக்குள் முக்கியமான ஒரு வழிமுறை பகவானுடைய புனித நாமங்களை உச்சரிப்பதாகும். So if we chant properly, then we will definitely increase our devotion to the Lord. சரியான நாம ஜபத்தை செய்து வரும்பொழுது நாம் பகவானிடம் நமது பக்தியை நிச்சயமாக வளர்த்துக் கொள்வோம். But if it is done improperly, namabhas or mixed bhakti, then it is a slow process. அதை சரிவர செய்யாவிட்டால் நாமாபாசமோ அல்லது கலப்பட பக்தியோ செய்யும் பொழுது முன்னேற்றம் மெதுவாக ஏற்படுகிறது. We do it properly, then we get quick results. சரிவர செய்து வருவோமானால் விரைவிலேயே நமக்கு பயன் கிடைக்கும். Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Srinivas Nitai Prabhu. We see that some scientists conclude that the world which we perceive, it has to be different from reality. We also find descriptions in the scriptures which are very difficult to relate with our real life experiences. For example, description of planets. So how to overcome this difficulty in perception of reality? சில விஞ்ஞானிகள் இந்த உலகம் நாம் காண்பதைப் போல இல்லை, அதன் நிஜமான தன்மை இதிலிருந்து வேறுபட்டது என்று கூறுகிறார்கள். நாம் சாஸ்திரங்களிலும் அத்தகைய நிலைமைகளை காண்கிறோம். உதாரணமாக கிரகங்களை பற்றிய சாஸ்திரங்களின் விளக்கம் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. இதை அறிந்து கொள்வதற்கு சரியான வழி இருக்கிறதா? Things which are beyond our sight and mind, then we don't have any knowledge. We have to accept the scripture. நம்முடைய புலன்களுக்கும் மனத்துக்கும் அப்பால் உள்ள விஷயங்களை அறிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு வழிகள் இல்லை. எனவே நாம் சாஸ்திரங்களை ஏற்றுக்கொள்வது அவசியம். Some things we accept, we see with our eyes and we can deduce with logical process. This may contradict what is in the scripture. சிலவற்றை நாம் கண்ணால் பார்த்து மனத்தால் ஆராய்ச்சி செய்து புரிந்து கொள்கிறோம். அது ஆனால் சாஸ்திரங்களிலிருந்து மாறுபட்டு இருப்பதை காண்கிறோம். So usually the scripture is stronger, so we have to accept the scriptural version. ஆனால் பொதுவில் பார்ப்போமானால் சாஸ்திரங்களே உயர்ந்தவை என்பதால் அவற்றில் கூறப்பட்டவையே நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். So that is what faith is. அதுதான் விசுவாசம் என்று கூறப்படுகிறது. So though it contradicts our normal experience, we accept it because scripture says so. நமது அன்றாட அனுபவத்திலிருந்து மாறுபட்டாலும் கூட நாம் சாஸ்திரத்தில் உள்ளது என்பதால் அதை நாம் ஏற்கிறோம். Thank you, Maharaj. Again, one more online question. Who was the first devotee who planted the seed of bhakti in the jiva? ஜீவாத்மாவுக்குள் இந்த பக்தியின் விதையை ஊன்றிய முதல் நபர் யார்? Well, there's no first because there's no first to material creation. Before Brahma was here, then there was another Brahman, another Brahman, another Brahman, another Brahma, and there was always jivas in those material universes, and there was always bhakti. முதல் என்பதை பற்றி நாம் எந்த விளக்கமும் கூற முடியாது. ஏனென்றால் இப்பொழுது உள்ள பிரம்மாவுக்கு முந்தைய காலத்தில் வேறொரு பிரம்மா இருந்தார், வேறொரு பிரபஞ்சம் இருந்தது. இவ்வாறு பிரபஞ்சங்களும் தொடர்ந்து இருக்கின்றன, ஜீவாத்மாக்களும் இருக்கின்றன, பக்தியும் எப்பொழுதும் இருக்கிறது. Brahma and all the devatas are devotees.
பிரம்மா மற்றும் தேவதைகள் அனைவரும் பக்தர்களே ஆவார்கள். So Brahma appears at the beginning of the creation of the material world. So from the very beginning we have a devotee of the Lord in the material world. எனவே இந்த பௌதிக உலகத்தின் தோற்ற காலத்திலிருந்தே பகவானுடைய பக்தர்களும் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Ramarup Chaitanya Prabhu. Worshipping the Lord in the form of a personal deity at home, does it help the sadhaka to develop more attraction towards the Lord and advance in pure devotional service? பகவானுடைய அர்ச்சா விக்கிரகத்தை வீட்டில் வைத்து வழிபடுவதன் மூலமாக பக்தர் ஒருவர் தூய பக்தியில் முன்னேற்றம் அடைகிறாரா? Yeah, so everything we do helps us advance in devotional service. உண்மைதான், நாம் செய்யக்கூடிய அனைத்து பக்தி செயல்களும் நம்மை பக்தி பாதையில் முன்னேறுவதற்கு உதவுகின்றன. So we do things in the proper way in devotional service, then we can advance. நாம் செய்யும் பக்தி தொண்டை சரியான விதத்தில் நாம் செய்யும் பொழுது நாம் முன்னேறுகிறோம். If we do them inattentively, there's some effect, but it's slow. கவனம் இல்லாமல் நாம் இதை செய்யும் பொழுது பயன் இருக்கிறது, ஆனால் சிறிய அளவிலேயே இருக்கிறது. If we do it with offense, then we may not get any effect at all. அபராதங்களுடன் நாம் இவற்றை செய்வோமானால் நமக்கு எந்த பயனும் விளையாமலும் போகலாம். So we engage our senses in the proper way with devotion and we'll get the proper effect. எனவே நம் புலன்களை சரியான விதத்தில் பக்தியுடன் ஈடுபடுத்துவோமானால் சரியான விளைவுகளை நாம் அடைவோம். Thank you, Maharaj. The next question is from Bhakta Vijay. Anything happens in the spiritual world is eternal and there is no beginning or end to it. Jaya and Vijaya came down from the spiritual world because of Lord's desire. Wouldn't their coming to the material world become an eternal activity since it happened in the spiritual atmosphere? ஆன்மீக உலகத்தில் நடக்கும் அனைத்தும் நிரந்தரமானவை என்று நாம் கூறுகிறோம். ஜெய விஜயர்கள் பகவானுடைய இச்சையினால் அங்கிருந்து பூமிக்கு இழிந்தார்கள். அப்பொழுது ஆன்மீக உலகத்தில் அந்த நிகழ்ச்சி நடந்ததன் காரணமாக அதுவும் நிரந்தரமானது என்று கொள்ள வேண்டுமா? So in the spiritual world we have activities and then we have activities that relate the spiritual world to the material world. ஆன்மீக உலகத்தில் சில நிகழ்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன. மேலும் சில ஆன்மீகத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் பௌதிக உலகத்துடன் தொடர்பு கொண்டவையாக இருக்கின்றன. So in the spiritual world the activities are eternal, but at the same time there is some distinctions made. எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் சாஸ்வதமானவை, ஆனாலும் கூட சில வேறுபாடுகள் கூறப்படுகின்றன. So if everything is done simultaneously, we would not have Krishna getting up in the morning, Krishna eating breakfast, Krishna going out in the fields. If it all happened simultaneously, there would be no such thing. அனைத்தும் ஒரே சமயத்தில் நடக்க வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ணர் உறங்கி எழுவது, அவர் மாடு மேய்க்க செல்ல தயாராவது, அங்கிருந்து திரும்பி வருவது, இதை போன்ற அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் ஒரே சமயத்தில் நிகழ்வதற்கு சாத்தியமில்லை. So within the spiritual world, then in one particular place, then there is a sequence of events that looks like time. எனவே ஆன்மீக உலகத்திலும் கூட வேறு வேறு இடங்களில் வேறு வேறு செயல்பாடுகள் நடக்கின்றன. அதை பார்க்கும்பொழுது காலம் இருப்பதைப் போல ஒரு தோற்றம் உண்டாகிறது. And in that time there's the beginning of the activity and the end of an activity. காலத்தின் அடிப்படையில் ஒரு செயல் தொடங்குகிறது, முடிகிறது. So in that sense there looks like there is temporary things there. இவ்வாறு அங்கும் தற்காலிகமான நிகழ்வுகள் உள்ளதைப் போல ஒரு தோற்றம் இருக்கிறது. But one explanation is that though it looks like there is a beginning and end of each activity is constantly repeated someplace else in a sequence also. So for instance, in the material world we have Krishna's birth taking place constantly. So in that sense it's eternal, even though in one particular leela he is born and then it's finished. ஆனால் இதற்கு இவ்வாறு விளக்கம் அளிக்கப்படுகிறது. பகவானுடைய ஒவ்வொரு செயல்களும் தனித்தனியாக வேறு வேறு இடங்களில் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன. இவ்வாறு ஆன்மீக உலகத்தில் ஒவ்வொரு செயலும் தொடர்ச்சியாக அமைந்திருக்கிறது. இதை போலவே நாம் காண்கிறோம் பௌதிக உலகத்திலும் கூட பகவானுடைய ஜனனம் வேறு வேறு இடங்களில் தொடர்ந்து நடந்த வண்ணமாகத்தான் இருக்கிறது. எனவே அது சாஸ்வதமானதாக இருந்த பொழுதிலும் அது தற்காலிகமாக நடப்பதை போன்ற ஒரு தோற்றத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. So in that sense, every activity and every part of an activity is eternal. எனவே ஒவ்வொரு செயலும் அந்த செயலுக்குள் உள்ள ஒவ்வொரு அங்கமும் சாஸ்வதமானவை. Now then we have activities like the jiva, maybe follow the jiva of Jai and Vijay, which was also pastime.
எனவே ஜெய விஜயா போன்ற அந்த வைஷ்ணவர்கள் அந்த ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து அவர்கள் இழிந்து பூமலகத்துக்கு வந்தது கூட ஒரு லீலையே ஆகும். And then of course we have the opposite, jiva going to the spiritual world. அதற்கு எதிர்மறையாக ஜீவாத்மா ஆன்மீக உலகத்துக்கு போவதும் நிகழ்கிறது. So are these also eternal? So we have Jaya and Vijaya constantly following out of the spiritual world everywhere in all the different universes. எனவே இவையும் நிரந்தரமானவையா? ஜெய விஜயர்களும் தொடர்ந்து ஆன்மீக உலகத்தை விழுந்து வேறு வேறு ஆன்மீக உலகங்களுக்கு செல்கிறார்களா, அல்லது ஜீவாத்மாக்களும் தொடர்ந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு இங்கிருந்து செல்கிறார்களா? How do we have the jiva constantly entering into the spiritual world over and over again? ஜீவாத்மா தொடர்ந்து ஆன்மீக உலகத்துக்குள் நுழைந்து மீண்டும் மீண்டும் நுழைந்து கொண்டிருக்கிறாரா? So that doesn't seem possible. இது ஏற்றுக்கொள்ளும் வகையில் இல்லை. So in the commentary of I think it is Baladeva Vibhusan, he says this idea of the Jaya and Vijaya falling, that's not a constant affair. It doesn't. In other words, every day of Brahma, Jaya and Vijaya don't fall out of the spiritual world and come to the material world. எனவே பலதேவ வித்யாபூஷணர் ஜெய விஜயர் ஆன்மீக உலகிலிருந்து வீழ்வது நிரந்தரமான செயல் அல்ல. ஒவ்வொரு தொடக்கத்தின் பொழுதும் அவர்கள் அங்கிருந்து ஆன்மீக உலகத்திலிருந்து பூமிக்கு வீழ்கிறார்கள் என்பது நிஜம் அல்ல என்றும் கூறுகிறார். So some of the, in other words, some of the activities are one-time affairs. எனவே இவற்றில் சில ஒரு முறை மட்டும் நிகழக்கூடியவை என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And the same with the jiva entering the spiritual world. So one-time affair. Once he's there, he's eternally in the spiritual world. அதே போலத்தான் ஜீவாத்மா ஆன்மீக உலகத்திற்குள் நுழைவதும் கூட ஒரு முறை அவன் நுழைந்து விட்டால் அவன் சாஸ்வதமாக அங்கேயே வீற்றிருக்கிறான். Thank you, Maharaj. Thank you for a great clarity. The next question is from Bhaktas Jyoti Sundar Mataji. Maharaj, can we conclude that when a person has attained the association of pure devotees, then he will start inquiring about Brahman, and by their mercy he will attain the Supreme Lord? ஒரு பக்தன் ஒரு ஜீவாத்மா பக்தரின் சங்கத்தை அடைந்த பிறகு அவன் இந்த கேள்விகளை கேட்டு அதன் மூலமாக தன்னுடைய விடுதலையை அடைவானா? The question is, will he inquire about jnana and vairagya from the pure devotees? Is that the question? No, inquiry about Brahman. That's what Mataji has mentioned. Well, what does that Brahman mean? Impersonal Brahman or Krishna? If it means Krishna, obviously, we go to the devotee and we ask, who is Krishna? And yes, we get an answer and we can progress in bhakti that way. Yeah, Mataji has clarified that, inquiring about Krishna. Yeah, okay. It's answered, Maharaj. Thank you, Maharaj. And the next question is from His Grace Simha Sudarshan Prabhu. When the Lord covers the devotees through his yoga maya, does the sense of servitude also gets covered? யோகமாயா சக்தியினால் பகவான் ஜீவாத்மாவை மூடும் பொழுது அவருடைய சேவை செய்யும் மனப்பான்மையும் மூடப்படுகிறதா? In certain cases, like Jaya and Vijaya, when they became demons, then it's covered, but usually not. ஜெய விஜயர்களை போன்ற விசேஷமான நிலைகளில் அவையான மூடுதல் ஏற்படுகிறது, ஆனால் பொதுவாக அவ்வாறு நிகழ்வதில்லை. Thank you, Maharaj. There is another online question, just a final question, Maharaj. Can we say man has not been to moon? Someone will say we can't go to spiritual world. Okay. If we agree that the man has not been to moon, then the same applies to not going to spiritual world. What evidence is there to believe Shastra's description of spiritual world, as even science fiction writers also have written about their other planets without even going there? மனிதன் நிலவுக்கு சென்றதை நாம் ஏற்பதில்லை. அப்படியானால் ஆன்மீக உலகத்தை பற்றிய விவரங்களை நாம் எவ்வாறு ஏற்க முடியும்? விஞ்ஞான பொய்க்கதைகளை எழுதக்கூடிய ஆசிரியர்களும் கூட பல்வேறு கிரகங்களை பற்றி அவர்கள் பொய்யான முறையில் கற்பனை செய்து எழுதுகிறார்கள். இதை எவ்வாறு சாஸ்திரங்களை நாம் ஏற்பது? Well, according to scripture, we can go to other planets, but we have to be qualified. சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் நாம் இதர கிரகங்களுக்கு செல்லக்கூடும், ஆனால் அதற்கு நாம் தகுதியை பெற வேண்டும். But the qualification is our modes. If we're sattvic, we can go to the higher planets. If we're rajasic, we go to the middle planets. If we're tamasic, we go to hellish planets. அந்த தகுதியானது நாம் சத்துவகுணத்தில் இருந்தால் உயர்ந்த சொர்க்கலோகங்களுக்கும், ரஜோகுணத்தில் நடுவில் உள்ள கிரகங்களுக்கும்,
தாழ்ந்த தமோகுணத்தில் இருந்தால் கீழுள்ள கிரகங்களுக்கும் செல்லக்கூடும் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது. So from Earth you can go build a spaceship and go up to Moon or Mars, but if you have tamasic mentality, then you end up in a hellish place. Moon becomes hellish for you. எனவே நாம் சந்திரனுக்கோ செவ்வாய்க்கோ கூட கிரகத்தை கொண்டு வேறு வேறு விண் கலங்களை கொண்டு செல்வோமானாலும் கூட நம்முடைய கர்மாவை பொறுத்து நம்முடைய மனோபாவத்தை பொறுத்து நாம் நரகத்துக்கு செல்லவும் கூடும். So you won't attain what is described as Svargaloka by doing these tamasic activities in this body. எனவே சொர்க்கலோகம் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுவதை தமோகுணத்தின் செயல்களை இந்த சரீரத்தை கொண்டு செய்வதன் மூலமாக நாம் அடைய முடியாது. But that we have to accept based on scripture. அவற்றை சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். But we have a logical argument also. ஆனால் இதற்கான ஒரு தர்க்கவாதமும் இருக்கிறது. In this world also we see whatever you are qualified for, you attain. இந்த உலகத்திலேயே கூட அவரவர் தகுதிக்கு ஏற்ப அவர் அடைவதை நாம் காண்கிறோம். So if you get qualified as a doctor by going to medical college, you can become a doctor. மருத்துவக் கல்லூரிக்கு சென்று டாக்டராக பட்டம் பெறும் பொழுது நீங்கள் டாக்டராக பயிற்சி செய்ய முடியும். And if you're qualified as a lawyer, become a lawyer. வழக்கறிஞராக நீங்கள் தகுதி பெறும் பொழுது வழக்கறிஞராக நீங்கள் செயல்பட முடியும். So even in this lifetime we'll see examples of qualification leading to certain positions. எனவே இந்த வாழ்நாளிலும் கூட நாம் காண்கிறோம் தகுதியை பெற்ற ஒருவர் வேறு வேறு நிலைகளை அடைவதை நாம் காண்கிறோம். Thank you, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Dear devotees, thank you so much for your engagement. That was a wonderful Q&A session. Once again, thank you for some interesting and intriguing questions.